कोई भी क्रिकेट हो तो इतना खुशी से सब तो किधर न किधर से आते हैं। वर्ल्ड कप सर जब शुरू हुआ था बाहर से भी इतना लोग आते, हमारा इंडिया से भी इतना लोग आते। वानखेडे में आज जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ मैं उधर काम करने के लिए गया था। माझी ड्युटी 8 वाजता असायची, मग आम्ही 7:45 वाजता तिकडे पोहोचायचो। जो भी सुपरवाइजर जिधर ड्यूटी पे लगेगा उधर हम लोग को जाके जॉइन हो जाते थे काम पे। आमचं काम हे होतं की आम्हाला सर्वांकडे लक्ष द्यायचं होतं। पडलेला कचरा गॅरेजमध्ये उचलून तो गॅर्बेज आम्हाला बाहेर नेऊन ठेवायची होती आणि पुन्हा आम्ही आमच्या स्टँडमध्ये येऊन आमच्या साफसफाईकडे आम्ही लक्ष द्यायची। सर वो गीला कचरा हम लोग को लेके आते थे तो व्यू पर से वो गीला की सूखा वो लोग को चेक करते थे। तो गीला तो इधर रखो, सूखा है तो उधर रखो, ऐसे बोलते थे। युनाइटची आणि मुंबईची जी मुलं यायची, आमची जी गॅर्बेज असायची तेव्हा ते लावताना ते सांगायचे आम्हाला की ओला कचरा आणि सुका कचरा कोणत्यामध्ये टाकायचं त्यांचे, कारण की ती मॅच संपेपर्यंत त्यांच्या राऊंड व्हायचे आमच्याकडे। We are here today at Wankhede Stadium promoting sustainable sports. Basically, we are spreading those awareness. We are reaching out to people, telling them why it is very important to separate the dry waste and the wet waste. We started in early September. First did the entire recce of the stadium, understood, spoke to the stadium authorities, the BCCI, the ICC, understand what the current SOPs are in place with regards to housekeeping and waste management. During a match day, first initially we will give a awareness and training to the housekeeping team, the wet and dry bin placing, and we closely coordinate with the housekeeping team and the supervisors, and we make sure that the bins are placed at the right location. So once the bin gets filled in, the housekeeping team has to pick up the material and they have to put it in the waste management unit. From there, we deploy a resource. We do a primary sorting. After categorizing the waste, we take it to the material recovery facility through a transportation. That will happen on the next day of the match. And again, in our facility, we do a secondary sorting to classify into more than 32 category or whatever may be the dry waste we categorize. And we have a process where we do a bailing. So we bail it and we send it to a authorized recycler where we are closing the loop. So we have a end-to-end traceability from the source segregation to the end destination. Currently, the percentage of awareness regarding the waste management is on a minimal side for the public. So I think this initiative has in fact taken a lead role where the awareness has been enhanced, and I think similar kind of approach would definitely lead for the people to gain more out of it. In any kind of a event, huge waste is generated, and basically it goes for a landfill or maybe that is not reused. So such campaigns, I think it will make the sports even sustainable, and secondly it gives employment opportunities also to lot of people who get engaged there. यावेळी वर्ल्ड कप झाले, या संस्थेनं संपूर्ण कचऱ्याचा गोळा करणं, त्या कचऱ्याचं ॲट सेग्रिगेशन करणं, जो ड्राय वेस्ट आहे किंवा सुका कचरा आहे त्या कचऱ्याचं प्रक्रिया करून त्यातून विविध वस्तू तयार करणं, प्रॉडक्ट तयार करणं हे काम केलेलं आहे. आणि ए विभागाला यातून 10 बेंचेस या कचऱ्या प्लॅस्टिक्स पासून त्यापासून बेंचेस बनवल्याचे प्रॉडक्ट्स बनवले, आणि ए विभागाला 10 असे बेंचेस त्यांनी CSR फंडातून डोनेट केलेले आहेत. वानखेडेमध्ये जे वर्ल्ड कप मॅचेस झाल्या त्यामध्ये कोकाकोला फाउंडेशन सोबत युनायटेड वे या संस्थेने सुद्धा सहभाग घेतला होता. Across 10 city venues, across 48 different matches, our team of United Way Mumbai with the force of 200 volunteers sensitized over 2,62,000 individuals on responsible practices of waste disposal. This rigorous campaign has led to collection of over 3,60,000 kgs of waste. Of this, over 1,62,000 kgs of waste is the recyclable waste. This waste has been sent to the concerned recyclers for further processing, thereby reducing burden on the landfills. We have been able to get back to each of the host cities with certain amenities that are made with recycled plastic. This includes 7,650 reflective jackets made from recycled PET and 380 benches made from recycled plastic. The campaign is not limited to the numbers that I mentioned, but it has also now laid the path for all future events that take place at the stadiums, where the authorities will be able to manage the waste more responsibly. We are all committed to ensuring a better environment, better cities, and yet happier events that also take care of the waste being generated. जे काम आहे आपण छोटं बोलतो, पण हे काम भरपूर मोठं आहे, कारण की आपण जे काम करतो क्लिनिंगचं, ह्यापासून आपल्यामध्ये दुसऱ्या रोगराई होऊ शकणार नाही. अभी जो मैच देखने के लिए आ रहे उन लोग को हमको इतना संदेश देने का है,
तो गीला कचड़ा में डालिए, सूखा कचड़ा में डालिए। वो ऐसे करेंगे तो हम हाउस कीपिंग को, हम लोग को भी जो साफ सफाई करते हो हम लोग को भी अच्छा होएगा, और वातावरण में वो लोग भी अच्छा होएगा, स्टेडियम में भी अच्छा रहेगा।